fountain of love that comes from the Father and Son. We worship you, we worship you, we worship you. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord and play for him on black tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let a song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Mass intentions. Soul of Santana Fernandez, offered by Hedwig and Mercy Fernandez. Soul of Mary John Sequeira, by Anthony Fernandez. Soul of Santana John Sequeira, by Anthony Fernandez. Soul of Santan John Sequeira, by Johnson D'Souza. For all those who died during this pandemic, by Johnson D'Souza. Thanksgiving for all the favors and blessing received by Anthony De Lima on his birthday. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters in Christ, today we celebrate the feast of Ascension of Jesus. પ્રભુ ઈસુવાલા ભાઈ અને બહેનો, આજે આપણે પ્રભુ ઈસુના સ્વર્ગારોહણનું પર્વ ઉજવીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ આપણા પ્રેમ લીધે ક્રૂસ પર મરણ પામ્યા, ત્રીજા દિવસે સજીવ ઉઠ્યા અને પછી સ્વર્ગે સિધાવ્યા. તેનું પર્વ આજે ઉજવીએ છીએ. એટલે આપણે પ્રભુ ઈસુનો આભાર માનીએ, કારણ કે પ્રભુએ આપણને ખાતરી આપી છે કે આપણે પણ આપણા મૃત્યુ પાછી સ્વર્ગમાં સ્થાન મેળવીશું. તો આભારવશ બનીને આ ખ્રિસ્ત યજ્ઞમાં આપણે ભક્તિથી ભાગ લઈએ. Dear brothers and sisters, we thank Jesus for his ascension because he has given the certainty that we also will go to heaven after death as he ascended into heaven. So let us celebrate this Holy Eucharist with gratitude to Jesus. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my faults, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Ever Virgin, all the angels and saints,
and and to to my you, my brothers and sisters, to pray pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Sumya amchi kakutka, Krista amchi kakutka. Sumya amchi kakutka, Krista amchi kakutka. Glory to you, Lord God the Father. Glory to you, Lord God the Son. Glory to you, Lord God the Spirit. Glory to you, Trinity blessed. The birds of the air and fish of the sea, they sing of your praises and of your glory. The whole of creation with us praise your name. Your marvels and wonders, Lord, we proclaim. Glory to you, Lord God the Father. Glory to you, Lord God the Son. Glory to you, Lord God the Spirit. Glory to you, Trinity blessed. Let us pray. Gladden us with the holy joys, Almighty God, and make us rejoice with devout thanksgiving. For the ascension of Christ, your Son, is our exaltation, and where the head has gone before in glory, the body is called to follow in hope. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. First reading. A reading from the Acts of the Apostles. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during 40 days, and speaking of the kingdom of God. And while staying with them, he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You heard from me, for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit." So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." And when he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight.
And while they were gazing into heaven as he went, behold, 2 men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking up into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. The word of God. Thanks be to God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. બીજો શાસ્ત્ર પાઠ એફએસએસના ધર્મસંઘ પરના સંત પાઉલના પત્રમાંથી પાઠ, પહેલો અધ્યાય, કડી 17-23. ઈશ્વરે ઈસુને સ્વર્ગધામમાં પોતાને જમણે હાથે બેસાડ્યા. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પરમેશ્વર અને મહિમાના સાગરરૂપ પિતા તમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બક્ષો અને પોતાનો સાક્ષાત્કાર કરાવો, જેથી તમે તેને ઓળખી શકો. હું માગું છું કે તે તમારી અંતદ્રષ્ટિને પ્રકાશિત કરે, જેથી તમને ખબર પડે કે એમણે કેવી આશા સેવવાને તમને હાકલ કરી છે. પુણ્યજનોને એમના તરફથી મળનાર વારસાનો મહિમા કેવો અપાર છે, અને તેમનામાં શ્રદ્ધા રાખનાર આપણામાં કાર્ય કરી રહેલી એમની શક્તિ કેવી મહાન છે. એ શક્તિનો પ્રબળ પ્રભાવ આપણે ખ્રિસ્તની બાબતમાં જોયો છે. એ શક્તિ વડે ઈશ્વરે તેમને મૃત્યુમાંથી સજીવન કર્યા, સ્વર્ગધામમાં પોતાને જમણે હાથે બેસાડ્યા, અને આલોકના નહીં પણ પરલોકના સર્વ શાસકો, અધિપતિઓ, સત્તાધીશો, અધીશ્વરો અને એક એક પદવી કરતાં ઊંચે સ્થાન આપ્યું. ઈશ્વરે સર્વકાંઈ તેમને ચરણે નમાવ્યું, અને બધાના સર્વોપરી તરીકે તેમને ધર્મસંઘને મસ્તક રૂપે અર્પ્યા. એ ધર્મસંઘ ઈસુનું શરીર છે, અને સર્વને સર્વ વાતે પરિપૂર્ણ કરનારની પરિપૂર્તિ છે. આ પ્રભુની વાણી છે, તે તે આપણો આપણો આધાર છે. આધાર છે. શુભ સંદેશ માટે ઊભા થઈએ. Hallelujah, 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 hallelujah. ઈસુ કહે છે, બધી પ્રજાને મારા શિષ્ય બનાવો, તમ સંગાતે સદાય હું છું એવું મનમાં લાવો. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark.
Glory to you, O Lord. Chapter 16, verses 15 to 20. Jesus showed himself to the 11 and said to them, "Go out to the whole world, proclaim the good news to all creation. He who believes and is baptized will be saved. He who does not believe will be condemned. These are the signs that will be associated with believers. In my name they will cast out devils. They will have the gift of tongues. They'll pick up snakes in their hands and be unharmed should they drink deadly poison. They will lay their hands on the sick who will recover." And so the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven. There at the right hand of God he took his place, while they, going out, preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word by the signs that accompanied it. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Dear sisters and brothers in Christ, today we celebrate the feast of the Ascension of Jesus. આજે વાલા ભાઈ અને બહેનો, આપણે પ્રભુ ઈસુના સ્વર્ગારોહણનું પર્વ ઉજવીએ છીએ. કેવી રીતે પ્રભુ ઈસુ સ્વર્ગે સિધાવ્યા તેની વાત પહેલા વાંચનમાં આપણે સાંભળી હતી. In the first reading, we listened to how Jesus ascended into heaven. So we are told by Luke that after the resurrection, for 40 days, Jesus appeared before the apostles many times, and he instructed them how to preach the kingdom of God. Once 40 days were over, Jesus ascended into heaven before their own eyes. So that is how the ascension of Jesus took place. Now, what are the implications of the ascension of Jesus? Just 2 points. First, the ascension of Jesus gives us certainty that we also will go to heaven. Because Jesus himself went to heaven, and we also, after our death, will go to heaven. In John chapter 14, Jesus says, "I am going to the Father." Father means to heaven, because the Father is in heaven. In fact, heaven is the kingdom of the Heavenly Father. So, whether we say going to the Father or going to heaven, both mean the same thing. And then Jesus says, "I will prepare room for you, because in my Father's place there's plenty of place. I'll prepare room for you." So Jesus going to the Father or going to heaven
is a great news for us because He has prepared the place for us with the Father, so that after our death we also will go to the Father in heaven and live forever with the Father and the Son and the Holy Spirit. So this is the great certainty Jesus' ascension has given us. ભલા ભાઈ અને બહેનો, પ્રભુ ઈસુનું સ્વર્ગારોહણ આપણને ખાતરી આપી છે કે આપણા મૃત્યુ પછી આપણે પણ સ્વર્ગે જઈશું. આપણા પોતાના કાર્યો દ્વારા નહીં, પણ પ્રભુ ઈસુની કૃપા દ્વારા. પ્રભુ ઈસુના દુઃખ, મરણ અને પુનરુત્થાન દ્વારા પ્રભુ ઈસુએ આપણને સ્વર્ગ મેળવી આપ્યું છે. અને જેમ પ્રભુ ઈસુ સ્વર્ગે સિધાવ્યા તેમ આપણે પણ આપણા મૃત્યુ પછી સ્વર્ગે જઈશું એ ખાતરી આપે છે આજનો પર પ્રભુ ઈસુનું સ્વર્ગારોહણ. એટલે તે માટે આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ. તે પહેલી વાત. અને બીજી વાત, ચોક્કસ પ્રભુ ઈસુ સ્વર્ગે ગયા અને આપણે પણ તેમને ખાતરી આપી છે કે હું પણ તમને હું જ્યાં છું ત્યાં લઈ જઈશ, એટલે સ્વર્ગે લઈ જઈશ તમારા મૃત્યુ પછી. પણ ખાલી કોઈ પણ જઈ શકે કે એ માટે જરૂરી જીવન જીવવાની જરૂર છે. Dear brothers and sisters, it's true that Jesus has promised us that He will take us where He is, with the Father in heaven. Does it mean that we can live any kind of life because Jesus has promised us? No. We need to live a life worthy of this call. No, that's what St. Paul in the second reading says. He says, I, the prisoner in the Lord. Yes, when Paul wrote this letter, he was in the prison. I, the prisoner in the Lord, implore you to lead a life worthy of your vocation, worthy of your call. So ultimately, where are we called to be? With the Heavenly Father, with Jesus, with the Holy Spirit, with Mary our Mother, with all the saints in heaven. So St. Paul is telling, live a life worthy of this vocation, this call. We cannot live an unworthy life. So what is a worthy way of living? St. Paul explains, do all you can to preserve the unity of the Spirit by the peace that binds you together. So live in peace with each other, not to fighting with each other or dividing. Live in peace. Again he says, bear with one another charitably. You have to bear with one another. All others may not be same as I am. They may be different. Their thinking may be different, but I need to bear with each other, with all their differences. In the family, father, mother, children, grandparents, relatives, all may not be the same. They may have different opinion, but we need to try to live together in peace, bearing with one another. Again he says, in complete selflessness. Now, without selfishness, we need to try to live. Of course, not easy, but we need to take effort daily to do everything without selfishness. And again, gentleness,
not to be rough and tough, no, in words or behavior, not to be rough and tough, but gentleness and patience, not to become impatient and irritable for little things, but to have the patience to bear with one another. So this is way we can prepare ourselves to go to heaven. Jesus himself, when he was in the world, he lived a life worthy, of the father-son relationship. He was always trying to live his life, as the Father wanted him to live. He always tried to do good. He went about doing good, healing the sick, preaching the good news. So same way, even though heaven is waiting for us, we cannot take for granted. Anyway, heaven is waiting for me, I will live any kind of life. No. We need to live a life worthy of going to heaven. Of course, we are human beings. We can fail, we make mistakes. No problem. At least take effort daily to live a good life, to avoid sins. We need to take effort. What Jesus appreciates is to have that strong desire to live a good life, holy life, and then taking effort. That's what Jesus appreciates. He doesn't mind that if we fail, we may repeatedly fail, repeatedly commit sin. He doesn't mind. What he wants us is to have that strong desire to live a good life and taking daily efforts. So if you do that, then we are sure that we will receive heaven after our death. વાલા ભાઈ અને બહેનો, પ્રભુ ઈસુ આપણે તેમના સ્વર્ગારોહણ દ્વારા કાતરી આપી છે. જેમ પ્રભુ ઈસુ સ્વર્ગે સીધા આવ્યા, આપણે પણ આપણા મૃત્યુ પછી સ્વર્ગે જઈશું. શું એનો અર્થ એ છે કે આપણે ગમે તે રીતે જીવી શકીએ? ના. સ્વર્ગમાં જવા માટે આપણે પવિત્ર જીવન અને પ્રેમળ જીવન જીવવા માટે રોજનો રોજ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. એ જ બીજા વાંચનમાં સંત પોલ આપણને સમજાવે છે. So dear brothers and sisters, we thank Jesus for giving us this joy of ascension. Because we live in a world with joy, yes, but lot of sorrows, lot of pain, suffering, especially during this coronavirus time. Lot of people are going through lot of pain of not only getting sick, their family members are getting sick, family members dying, then suffering of various other kinds, accidents, people dying due to natural calamities, other pain and suffering of living in a family, living in a society. But we need not discourage, because one day we'll be liberated from this world and we will go to heaven where there will be eternal peace, eternal, forever, eternal peace and joy. So that is the promise that Jesus has given us through ascension. So we thank Jesus for this promise he has given us. વાલા ભાઈ અને બહેનો, આપણે જે દુનિયામાં જીવીએ છીએ ત્યાં મુશ્કેલીઓ છે, દુઃખો છે, કષ્ટો છે. ખાસ કરીને આ કોરોના વાયરસના સમયમાં ઘણા લોકો ખૂબ જ દુઃખ વેઠી રહ્યા છે. ત્યારે અમુક વખત આપણે નિરાશ થઈ શકીએ છીએ. ઓ ભગવાન, કેટલું બધું દુઃખ! પણ પ્રભુ ઈસુનું સ્વર્ગારોહણ આપણને આશા આપે છે કે એક દિવસ આપણને આ દુનિયામાંથી
આ દુઃખોમાંથી કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મળશે. આપણે સ્વર્ગમાં હંમેશા માટે શાશ્વત જીવન મેળવીશું, શાશ્વત આનંદ અને શાંતિ મેળવીશું. એ આશા પ્રભુ ઈસુએ તેમના સ્વર્ગારોહણ દ્વારા આપણે આપી છે. તો પ્રભુ ઈસુનો આભાર માનીએ અને આપણું સાચું ઘર સ્વર્ગ છે એ સમજીને આ દુનિયામાં પ્રભુને ગમે એવું પવિત્ર જીવન જીવવા પ્રયત્નશીલ બનતા રહીએ. Our true home is with God. Philippians chapter 3 verse 20. We are citizens of heaven, St. Paul says. So with this awareness, when we live in this world, let us always be aware. I am not a citizen of this country. I am not a citizen of this world. I am only a traveler in this world. Maybe 100 years I live in this world, maybe 70 years, 50, 30, some people just 20 years, some children also die, just 5 years. So we are only travelers in this world, but our true home is with God in heaven. We are citizens of heaven, and we'll try to live a life that is pleasing to God, so that whenever God calls us to His heavenly kingdom, we'll be able to go there with lot of happiness, with lot of joy. May God grant us this grace. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, let us now profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, I believe in Jesus Christ. and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. After having completed His earthly mission, Jesus returns to heaven and is seated at His Father's right hand. At the time of His departure, Jesus commands His disciples to preach the gospel to the entire world. Becoming aware that this mission is entrusted to us, let us now place our petitions before the Lord, saying, Lord, make us your messengers. Lord, make us your messengers. For the Pope, the bishops, the clergy, and the religious, that as authoritative figures in the Church, they may carry out the work of evangelization entrusted to them, we pray. Lord, make us your messengers. For Christians all over the world, that by actively living their faith, they may bear witness to Christ and His gospel, we pray. Lord, make us your messengers. That on the Word Communication Day, which we celebrate today, we may pledge ourselves to live the message of the gospel evermore actively and communicate it at the best of our abilities through the means of communication that are at our disposal, we pray.
Lord, make us your messengers. that the Catholic communicators may use the media to teach, inform, and edify and build the faith of the faithful, enriched in the scriptures and the teachings of the church, we pray. Lord, make us your messengers. For all of us present in this Eucharistic assembly, that the celebration of the Ascension of the Lord may help us to be zealous apostles of the good news, we pray. Lord, make us your messengers. Pray for your personal needs. God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, whose return to your presence in heaven we celebrate today. By making him sit at your right hand, you have given him due reward and honor. Give us the grace that we too may accomplish our mission as we await our reward. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Abba, Father, let us be yours and yours alone. Set our hearts, our spirits free. Make us, Lord, your own. Through your goodness, Lord, we bring bread of our labor and wine to cheer the heart, which will soon be filled for us with the life of your Son. Abba, Father, let us be yours and yours alone. Set our hearts, our spirits free. Make us, Lord, your own. Take this drop of water too, sign of our weakness, yet symbol of our love. By its mingling may we share your divinity. Abba, Father, let us be yours and yours alone. Set our hearts, our spirits free. Make us, Lord, your own. Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and the glory of his name, for our good and the good of all his church. We offer sacrifice now in supplication, O Lord, to honor the wondrous ascension of your Son. Grant, we pray, that through this most holy exchange, we too may rise up to the heavenly realms. Through Christ our Lord. Amen. પ્રભુ તમારા અંદરમાં વસો. પ્રભુ આપના અંતરમાં વસો. ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરો. અમારું ધ્યાન ઈશ્વરમાં જ છે. પિતા પરમેશ્વરની આભા સ્તુતિ કરીએ. એ જ આપણી ફરજ, એ જ આપણો ધર્મ છે. અમારો પરમ ધર્મ અને પરમ કર્તવ્ય, અમારી મુક્તિ ને અમારો આનંદ તમારી અખંડ આભા સ્તુતિ કરવામાં સદંતર પડે છે. હે પ્રભુ પાવન પિતા, સર્વસમ સનાતન પરમેશ્વર, આજના શુભ દિને
પાપ અને મૃત્યુના વિજેતા રાજાધિરાજ ભગવાન ઈસુ દેવદૂતોના યશોગાન વચ્ચે સ્વર્ગ ભુવને પધાર્યા. ઈશ્વરને માનવ વચ્ચેના એકમાત્ર મધ્યસ્થ ત્રિભુવન સ્વામી પરમ સિંહાસને બિરાજ્યા. અમારી માનવ પ્રકૃતિ સહિત તેઓ અમારા અગ્રેસર બનીને તમારી પાસે આવી પહોંચ્યા છે ને પોતાના દેહના અંગો તરીકે અમને પણ ત્યાં બોલાવી લેવાની ખાતરી આપતા ગયા છે. આ મહા ઉપકાર લીધે હે રાજરાજેશ્વર, આખું સૃષ્ટિમંડળ આનંદ ઉલ્લાસથી નાચી ઉઠે છે અને સ્વર્ગના મંગળ દરબારના દેવ અને સંતો તમારા મહિમાના નિત્ય ગુણગાન ગાયા કરે છે. पावन 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 ईश्वर भुवन भुवन नाना. पावन 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 ईश्वर भुवन भुवन नाना. ब्रह्मांड भरीने तेज तमारू विलसी रयू रलिया. जय जयकार प्रभुनो हो जय जयकार. 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 धन्य धन्य हो प्रभुने नामे अय्या पधारना. धन्य धन्य हो प्रभुने नामे अय्या पधारना. जय जयकार प्रभुनो हो जय जयकार. 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 પવિત્રતા તમારું નામ છે પ્રભુ. પવિત્રતાના તમે અનંત સ્ત્રોત છો. તમારા આત્માના સંચારથી આ નૈવેદ્યને પવિત્ર કરો, જેથી તે અમારે માટે અમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સાક્ષાત ભેરત બની જાય. પૂરા દિલથી અમારે ખાતર મોતને ભેટાતી વેળાએ તેમણે રોટલી લીધી, તમારી આભાર સ્તુતિ ઉચ્ચારી એ રોટલીના ટુકડા કરી શિષ્યોને આપતા કહ્યું, લો, તમે બધા આમાંથી ખાવો. આ મારું શરીર છે, એ તમારી ખાતર અર્પણ થનાર છે. એ જ રીતે ભોજન પછી તેમણે પ્યાલો લીધો, ફરી તમારી આભાર સ્તુતિ ઉચ્ચારી એ શિષ્યોને આપતા કહ્યું, લો, તમે બધા આમાંથી પીવો. આ મારા લોહીનો પ્યાલો છે, નવા અને શાશ્વત કરારનું આ મારું લોહી છે. એ તમારી અને સૌ માનવોની ખાતર પાપ મુક્તિના અર્થે રેડાવવાનું છે. મારા સ્મારક તરીકે આ કરતા રહેજો. આ આપણી ધર્મ શ્રદ્ધાનું મહાન રહસ્ય છે. તમારું બલિદાન ને તમારું પુનરુત્થાન એ જ અમારા ધર્મ સંદેશનો સાર. પ્રભુ પરમ તેજે પધારો, એ જ અમારા દિલનો પોકાર. તમારા પુત્રના મરણ અને પુનરુત્થાનનું સ્મરણ કરીને તમને હે પિતા
આ શાશ્વત જીવનના રોટલી ને સનાતન મુક્તિનો પ્યાલો અર્પણ કરીએ છીએ. તમારા સાનિધ્યમાં આવી તમારી સેવા પૂજા કરવા તમે અમને લાયક ગણ્યા એ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારા ચરણે પડીને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમે બધા ઈસુ ખ્રિસ્તના દેહ રક્તનો આહાર કરીને પવિત્ર આત્માના પ્રતાપથી એક બની જઈએ. હે પ્રભુ, દુનિયાભરમાં ફેલાયેલી તમારી ધર્મ સભાને યાદ કરો. એના વડા ધર્મગુરુ ફ્રાન્સિસને, અમારા ધર્માધ્યક્ષ, સમગ્ર અગ્નિ વર્ગને ને સૌ ભક્તજનોને પ્રેમનું પરમ વરદાન આપો. નવજીવનની આશાએ મૃત્યુ પામેલા અમારા આપ્તજનોને તેમજ તમામ સદગત ભાઈ બહેનોને યાદ કરો. એમના પર તમારા દર્શનનો અનંત પ્રકાશ પાથરો. અમારા સૌની પદયા કરો. અનિશ્ચયને થકુમારી મરિયમ, પુણ્યશ્લોક પ્રેષિતો, નિગેગીતોને પ્રસન્ન કરનાર તમામ સંતોની સાથે અમને શાશ્વત જીવનના ધામમાં પ્રવેશ કરાવો તથા તમારા પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા તમારા ખંડગાન ગાવાનો સદભાગ્ય આપો. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us thank Jesus for his ascension into heaven. And with thanksgiving, let us pray to the Heavenly Father in the words of Jesus himself. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God.
Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, Lord, I am not worthy that you should enter my under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Spiritual Communion. O Lord Jesus, since I cannot now receive you in your sacramental presence, I beg you to come spiritually into my soul, to enrich me with your holy grace and make me truly your own forever. O Jesus, living in Mary, come and live in me, in the spirit of your holiness, in the fullness of your power, in the communion of your mysteries, in the perfection of your ways. O divine guest, give to my soul a strong, lively faith, an unbounded trust, perfect humility, an abiding sorrow for my sins, a total abandonment to your divine will, and a perfect loving union with you in mind and heart. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, thank you for the blessings and graces you have given me through this spiritual communion. Amen. ઉતાને જાઉં છું ઈસુ, તને ચાહું છું પ્રભુ, હું તને ચાહું છું ઈસુ, ના પાછ ફરું, હું તારી સેવા કરું, તારી સેવા કરું પ્રભુ, ઈસુ તારી સેવા કરું, ના પાછ ફરું, ના માવ ઘૂંટણ સમક્ષ તારી ની માટે સમજણું તારે, સંકટ ને દુઃખ આવે તોય ના પાછ ફરું, ના માવ ઘૂંટણ સમક્ષ તારી ની માટે સમજણું તારે, સંકટ ને દુઃખ આવે તોય ના પાછ ફરું. Let us pray. Almighty, ever-living God, who allow those on earth to celebrate divine mysteries, grant, we pray, that Christian hope may draw us onward
to where our nature is united with you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Prayer for respite. Mother of Mount Carmel, our protector and defender against all that is harmful and evil, shield us. O glorious and blessed Virgin, deliver us foremost from the pandemic the civilization is facing currently. O Holy Mother of God, we seek refuge under your protection and plead to protect the creation of Yahweh on this earth. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, turn your eyes of mercy towards us and deliver us from every danger. We make this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen.